बच्चा बच्चा आए, बीबियां भी आए, बुजुर्ग भी आए, नौजवान भी आए, सारे आए आ। बहुत गिनती आए आ। ट्रैक्टर पंजाब जो है पिछों होर आई जांदे आ जी। These farmers are just one part of what's become the world's biggest protest movement. And on January 26th, for the first time, they took their message into the streets of India's capital city. शांति से हम लोग 4 साल लाग जियो, हम उल्टे नहीं जाएंगे, हमारे कानून उल्टे लेगा ने जब हम घर जावांगे। The move into the capital comes after a sit-in that's lasted for more than 60 days on highways leading into New Delhi. It's a revolt against laws feared as a way to let corporations take over family farms. Protesters are calling on the government to repeal 3 laws passed last year that would reduce oversight in contract farming, allow conglomerates to hoard crops and manipulate prices, and could lead to the collapse of government subsidies that many farmers currently rely on for a regular income. These laws are a part of Prime Minister Narendra Modi's plan to double farmers' income by 2022. हम 2 महीने से रुके हुए हैं, क्योंकि संप्रदाय दिवस हमारा हक मांगने के लिए आए हुए हैं। किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता। About half of India's workers are in agriculture, and on a day when the country celebrates the anniversary of its constitution with a tribute to the armed forces, protesters wanted to remind the nation who keeps them fed. अपने बहनों भाइयों को मिलते हैं, मैं तो दिल्ली वालों को धन्यवाद कर रहा हूँ, इतना हमारा समर्थन किया, पानी खून क्या यार। The Delhi police approved only 3 short parade routes, including this one along the western border. But there were many groups of farmers who were unhappy at being confined to the edges of the city. They gathered where they were supposed to turn back and forced their way through the barricades. The police fought to keep them far away from the Prime Minister and the government celebrations downtown. Law enforcement halted demonstrations from the west. But groups coming from the north and the east made their way downtown and stormed the historic Red Fort, a symbolic seat of power for those who've ruled over Delhi. Over the course of the day, 200 demonstrators were arrested, many under anti-terror laws. 300 police were injured, and at least 1 protester and a horse were killed. In India, farming is a family business. 86% of owners have less than 2 acres of land. Women make up a third of all workers, and as a result, have been central to the movement. ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਸਤੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਸੰਤਾਪ ਅਸੀਂ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਬਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਬਣਦਾ। Harinder Bindu represents about 30,000 women in a major farmers union. She thinks these new laws would tear families apart. ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਹੋਰ ਆਉਣੀਆਂ ਤੇ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਹੋਊਗੀ, ਹੋਰ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਾਂਗੇ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਰਦ ਤਾਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ,
ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਛਡਾ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣੇ ਪੜਾਉਣੇ ਵਿਆਹੁਣੇ ਘਰ ਦਾ ਤੋਰਾ ਤੋਰਨਾ ਔਰਤ ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ This isn't hyperbole. More than 10,000 Indian farmers take their own lives every year, and the leading cause is financial duress. Bindu has helped several people in her union live through it. 5 ਲੱਖ ਕਰਜ਼ਾ ਤੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪਾ ਲਈ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਇਆ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਕੋਈ ਜੀ ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਟੋਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣਾ Although Baljit Kaur's husband took his own life more than 2 decades ago, she's left her fields to join this protest so that small farm owners won't go through what she's suffered. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਗ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾ ਭੈਣਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਹਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵਗ ਜਾਓ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਗ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ After 11 rounds of negotiations, the government offered to freeze the laws for 18 months as a compromise. But farmers don't want extra time. They want a full repeal. The deadlock prompted the Supreme Court to step in and halt the laws from going into effect. But its Chief Justice found a way to piss off farmers who've been at the heart of the movement, asking women and the elderly to leave sit-ins, supposedly for their own safety. ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਗਿੱਚੀ ਪਿੱਛੇ ਮੱਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੱਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਈ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਰੋਕਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੱਥ ਰੋਕਦਾ ਇਹਨੂੰ ਨਕਸਲਵਾੜੀਏ ਇਹਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਰੁਕਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਈ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣ But branding farmers as terrorists is what the right-wing media and Modi's Hindu nationalist henchmen have been doing to try to distract from the movement. The Sikh minority has been targeted after some farmers hoisted the religious flag onto the Red Fort. ये खालिस्तानी और नक्सली आतंकवादियों का गठबंधन है जो दिल्ली को बार-बार जलाना चाहता है, गणतंत्र दिवस को बदनाम करना चाहता है. The rhetoric has given police justification to use violence. They attempted to evict protesters from one of the smaller sit-ins. And at another site, local media exposed how police stood by and allowed right-wing mobs to attack farmers. उनके ऊपर ये पत्थर मार रहे हैं, हमारे सामने आप देख रहे हैं। यहीं से बाहर से पत्थर उठा के इस वक्त भी अगर हम पैन करके दिखाएं, पुलिस वाले सीधे खड़े-खड़े उनकी शक्ल देख रहे हैं। When more farmers came to confront the mobs, police moved in with their tear gas and batons. Over the course of the protests and the sit-ins in frigid winter conditions, about 150 people have died. Now, the government's responding by using massive concrete barriers to box in the 3 main sit-in sites along New Delhi's highways. It's also cut off electricity, water, and the internet. ਜੇ ਉਹ ਮੰਨ ਗੱਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆਹ ਇਕੱਠ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ Police have arrested 1 journalist and at least 9 others face criminal charges for investigating the death of a Republic Day protester as a police shooting. Authors and activists are also raising the alarm over allegations that law enforcement abducted and sexually assaulted a female protester in custody. India's political opposition has taken up the cause of farmers in parliament, but with Prime Minister Narendra Modi's party holding a majority, it will remain in the hands of India's farmers to fight for their land. ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਵਰਤਿਆਰ ਹਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਘੋਲ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ